A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, June the 12th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. Tonight on LiveTalk, we're discussing the controversial selection process of a national hero following the conferment of national hero status on the late ZANU founding member, Reverend Dabaningi Sithole, who died in 2000. Born in 1920 in Nyamandlovu in Matabeleland North, Reverend Sithole was the first president of ZANU when it was formed in 1963, but he was ousted in 1975 after being accused of being a sellout. He then formed his own party, ZANU Nonga, following his ouster. Addressing invited guests at Emerald Primary School in Chipinge on Saturday, Defense Minister Opamu Chinguri, who was standing in for President Emmerson Mnangagwa, said Zimbabwe might not have achieved its independence without the contribution of people like Reverend Sithole. I'm Commander-in-Chief of the Defense Forces. Wandituma kuti ndiite mabasa matatu. Basa rekutanga rakawamiririra nderekuti tikwanise kusvika tichibata maoko ekurasirwa patakaita nemukuru wedu waReverend Dabaningi Sithole pawakatisiya muna 2000 nekunyaradza mhuri iyi zvakwanisa kuitika muSecond Republic. Chechipiri, tauyazve netsamba yabva kuna President kumhuri. President wakamirira hurumende yawe ZANU-PF nevanhu vese muZimbabwe. Zvakare vakamirira bato reZANU-PF iro rakatangwa Reverend Dabaningi Sithole kuti waka-announce kare kuti wapiwa ruremekedzo rwenational hero. Status yepamusoro-soro inopa udzamu kumunhu ane history yekusunungura nyika ino. That there was Defense Minister Opamu Chinguri in Chipinge. Reverend Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, told the gathering that her family felt honored by the government's decision to declare their father a national hero. Ndikona kunge mutungamiriri waEmmerson Mnangagwa vakuedza kuparadza kuisa mugano between zvanga zvichiitwa navaMugabe nezveSecond Republic. Zvichatora hazvo nguva, but vari kuedza. Zviro hazvifambi nekukurumidza, but nekuona kwangu vanenge vari kuedza. But hazvisi kureva kuti ndiri ZANU-PF aiva, but ndiri kuona politically kuti vari kuda kuti tichinje havo. Umaona sei kuti ivo vatadza kuuyawo zvavo pachakaita saichochi?
semunhu anogara akabatika semunhu mukuru inonzi schedule yavo maybe ndiyo yaita kuti vatadze kuuya. Baba pamba dzimwe nguva havakwanisi kuenda uku neuku, saka handingati havana kuuya nokuti pane zvavari kutya kana kuti pane zvavari kuwanza. Chavatadzisa vanochiziva ivo voga zvavo. Tene pane zvimwe zvamungada kutaura ivo ere semhuri takanangana nenyaya iyoyo? Semhuri ndingati kutangisa takunzwa kufema mweya wekuti nesuwo tiri part of Zimbabwe nekuti zvazoitirwa baba. Patinoti kuti baba vangachirwira kuti vaite gamba, tinoziva kuti vakarwa nguva idzodzo and irutini inoitwa zvayo, but kuti at least varemekedzwa. That there was Reverend Ndabaningi Sitole's daughter, Dr. Sifiso Sitole Barrow, speaking to our reporter Godwin Mangunjika in Chipinge, and speaking on the sidelines of the gathering in Chipinge. One of young ladies, Miss Jenny Murunda, said she welcomed the move by government to honor the late Sitole as a national hero. Let's hear what she had to say. Jenny Murunda ndobva ndiri paBechinof Bridge. Tiri kuno kuEmerald kuChipinge. Tafara stereki, tafara taudzwa nhoroondo yavandabaningi Sitole vanga vaine kurudziro nehurumende yeZANU-PF. Tiri kuona kuti vakatisira gwara rakanaka, utungamiriri hwaairatidza wanga wakajeka, saka tinozvitenda pamberi neZANU-PF. That there was a young lady, Jenny Murunda, in Chipinge, speaking to our reporter Mlondolozi Ndlovu. Studio 7 also spoke to a former female ex-combatant who shared her views on what she would like the government to do for people who fought in the liberation war like herself. Saka ndaine chichemo chekuti dai maovheti panoizwawo zvimwe zvese tichiiswawo pamberi, taakungoiswawo kumashure zvisi zvinotidakadza. Saka tinodawo kuti timboiswawo pamberi semaovheteni, vanhu vakarwirawo rusununguko. Topedza tinotenda muwadhewani yedu, tichitenda maigata vakatiitira kuti tiite mitambo yatinoita pavanenge vachiita mararizi avo aya, tinenge tiripo tichiita mitambo. Saka zvinhu zvinotifadza, vari kuda kutiitira migodhi, saka taikumbirisa kuti nekukasira vatiitirawo mugodhi. Zvakaita kunzvimbo yekumaunganidze hakuna migodhi, tinoda mvura yakawanda ine masola. Taambuya, ndiri kuona taambuya, saka tiri kuda migodhi ine masola. Oliver Chikumba vebato reCitizens Coalition for Change vaudza Godwin Mangunjika weStudio 7 kuti ruremekedzo rwegamba kuna vaSitole rwakanonoka. Tinorwona ruremekedzo rwakanaka, chero harwo rwakanonoka kuuya. Tanga tine tarisiro yekuti vaifanai vakatoitwa hero pavashaika 2000. Asi kuremekedzero rwauya zvavo, chero vanga vasina kupa rumekedzero, taingoziya ende munhu wese waiziya kuti Reverend Ndabaningi Sitole ndiye munhu mazwa zvataurwa echizi ndiye wakaendesa president wenyika nyamushi waMnangagwa 1969 kuhondo. Tazwa a lot of zvataurwa zvese uchinzi vakalidha ma-struggles akawanda sabotage yekuti tive ne-free Zimbabwe. Saka ruremekedzo rwanonoka, asi tinotenda chero rwanonoka harwo, asi tinotenda kuti rwazouya. It's better late than never. Nengo yeCitizens Coalition for Change vaOliver Chikumba vachitaura naGodwin Mangunjika weStudio 7. Stay tuned as we take a break. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America,
We bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the controversial process of selecting a national hero in Zimbabwe, we are joined at the moment. We have Senator Sekai Holland, and we're still waiting for Amai Margaret Dongo and also Dr. Urayai Zembe, who will be joining us as we go along with the program. Hello, Senator Holland. Good evening. Makadi. And thank you for having me on Chiripo Makadinyo. Aiwa tiripo muri kunzwa imi manga muri mumwe weavo vakakwanisa kuenda kuChipinge, asi vazhinji vari kuvunza kuti ko selection process yacho yakambomira sei yekuti after 23 years munhu ozonzi iye ave gamba. I think tofanira kutarisa kuti muZimbabwe tiri vanhu vari kugara takashurungudzana tichishurungudzisana. Vamugare vanga vachifanira kuti dai vakaita iro basa, asi havana kuriita basa iri. Rakuzoita izvezvi ruzhinji patakaenda kuChipinge takafara kuti vanga vachifara kuti kwazoitwa ceremony yakaitwa. Nyaya iyi yakatanga kare vamunangagwa vachipinda. Kana muchiteerera zvavanotaura president, vanenge vachitaura kuti tiri kuda kuvaka nyika yedu sevanhu vamwe, unity. Tiri kuda kuvaka nyika yedu. Hapana, the United Nations Sustainable Development Goals ya 2030. No one will be left behind. Hapana achasiyiwa. Hapana nzvimbo ichasarira. Ndiyo slogan yaPresident Mnangagwa. And the United Nations, and inoti towards 2030, Zimbabwe vanoti middle income country. Ma-sustainable development goals aya. Ndiwo aita kuti vaMnangagwa from day one vati nyika haivakisi vanhu vasina kubatana. Asi nokuti munyika yedu tashurungudzika tichishurungudzana, hatiteererani, zvatora nguva iyo yakareba kudai. Ngandinoda kuti isu as the Zimbabweans Foundation tanga tiri vanhu vanoshanda nemhuri as vanhu vanotsigira, nokuti vazhinji muZimbabwe kana tichitukirira vanhu havaoni kuti pakutukirira apa hongu vanhu vanotukwa vakashaya kare, asi mhuri dzichiripo, vateveri vanhu ava vachiripo vanorwadziwa. So isu pakutanga tichizwa kuti pane mutauro uyu takangomirira kuti tizwe kuti mhuri ichaaprichiwa sei. Hai, vanga vachi slowly fambidzana kuonesana kuti zvinhu zvingarongwa sei. Zvinhu zvakadai hazvidi kungomhanyiswa nokumhanyira, nokuti there are people's feelings. Vari kufamba havo slowly but surely. So zvatakaona izvi is one small step forward. And vanhu vatarisira kuona kuti okay, pakushutisana fodha pane mastage mana. Pane stage yekutaurirana chokwadi kuti zvinhu zvakafamba sei. Kozouya stage kwataurirana chokwadi, mashona anoti inoripwa, ngozi inoripwa. Iyo stage yachitafika. Stage yechitatu ndeyekuti kana chokwadi rataurwa vanhu vahurirana, pakuzi panoripwa, pane forgiveness. But
forgiveness iyi inoitwa even musati vatanga basa mabvumirana kuti based on these facts taakuzodai. Pamunenge vaita forgiveness ndipo panotanga reconciliation, nokuti reconciliation inenge yakurapa mweya yevanhu varwadziswa chaizvo vemhuri. Maybe if I can just interrupt you there, Mrs. Holland, and just go into English. Do you think that President Mnangagwa is correcting the mistakes of the late President Mugabe? We don't want into Sevan Bazera to look forward ever, backward never. What we need to do is to understand, is to be a peace builder. In peace building, you look at what has happened now. You need to know that President Mnangagwa, he's got the guts, to talk down. And if you were there, Terera, Honorable, or Pamuchinguri, Vachirava, in honorable, Simajo, they will get Makutipaka town. Crowd. And we could understand the one of Bakure, Kutivano up, shocked and surprised with it. This has happened with last. But as the elderly people issue, we want people to understand that President will say it over and over again. Let us take that, what he means, and do it where we are. The situation is Muno Zimbabwe, Yakaoma. And we are very grateful to our people in the diaspora. I think it is here in South. But if we not finish step yatorwa neHurumende yakadai, isukeduwo ndepekuona kuti tinotaurirana sei, tinochigirana sei kuti zvinhu zviindire mberi. Tisawesta a lot of time tichitaura zvanezviro. So vakaitwa naPresident Mugabe vakaita vakapedza, he finished his work. What President Mnangagwa is doing, we as peace builders are standing with whatever positive comes from government, comes from civil society, comes from communities, comes from the churches, comes from traditional leaders, everything that is positive. Because the master of Zimbabwe must be done with love. Love conquers all. And we must deal with peace with love and the positiveness. And we must look at the positives that everybody will and build that. For the negative, let us understand how we actually eliminate negativity. Together as one people. There are also a lot of people that are following our program, and one of them sent in a question to say, who should be involved in the selection of a national hero? Some people say, the process is very partisan. Let us be honest. It is the people. Go ahead. And I think in this methodology of going to the people, in fact, at this stage, let us look at this differently. Kuti, pakatira vanhu mudumo, monuments should be allowed. People should be allowed to explain the kind of healing that is good for them. Jakatiana, stories, plays, poetry, books. It's also the Zimbabwean History Foundation. Takatarisana nokuona kuti mabhuku avo ese avakanyora are republished. Takatarisana nokuita Reverend Zimbabwean History African Research Center. Kuti kuti kuGhana kune Reverend History Avenue. Zimbabwean History up to today yakaiswa na Kwame Nkrumah. We have a Zimbabwean History Foundation scholarship. Tirikuda kuita an annual Zimbabwean History commemoration of lectures. This is our program as the foundation. Mrs. Holland, if you can please hold on. I need to take a caller and I'll come back to you. Hello, caller Makadi.
timaswera sei makadiko? Aiwa taswera, tiri kutaura nani, muri kupi? Taura navamoyo mufundisi South Africa. Taurai zvenyu, muri kunzwa iri mudandaro. Nhasi tiri kutaura pamusoro pekugadzwa segamba kwaReverend Ndabaningisi Tole vakatisiya muna 2000. Taurai tinzwi. Regai ndikwasise vateereri nevatarisi vese Studio 7 chikwasa futi naamai Holland vari kutaura nevachazouya vazembe nevamwe. No, nhau iripo ndeyekuti zvinhu zviri kutaura amai Holland chekutanga ndize mugosi matsuro vari kutaura kuti kanzira kuvaka foundation yavaReverend Tole Ndabaningisi Tole vakarasha kare. Munoona dzimwe nguva zvimwe zvinhu zvinoshamisa nokuti vasitole vachidzingwa mumusangano weZANU-PF vanova munangagwa vaivapo vose vakanga varipo ivavo. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti nhasi uno vakupiwa ruremekedzo wegamba vakarashwa kumapurazi uko. Nhasi uno vanotanga kutsika kuguva ravo kwekutanga kutora matambudzo, kutora nhamo, kutora urombo, nokuti mweya womurume wakafa wakagumbuka zvikuru. Saka zvose zvinoitwa izvi hazvishandi. Dai vatanga vandogadzira nhau yekukura hundi taizovauchirira maoko, nokuti vaNdabaningisi Tole vakavarasha vose navamunangagwa ivavo. Saka nhau yavari kuenda uko kundovanda kuvanhu vechipinge. Vanhu vechipinge futi vakavarasha. Honai vakatorerwa minda yose nemakidhomu uko kunana Chisumbanje, kunana Chipangai kose, kunana kumaDiamond Kashiyadzo, vakatorerwa zvinhu zvose vanhu ivavo. Nhasi uno vakutaura kuti tirakuita ownership, tirakundovarangarira, tirakuvaka foundation. Chero mwanasikana wacho ungadi kuti unongogamuchira. Saka dzimwe nguva zvakada kufanana nezvakaita Sauro. Sauro wakaenda kun'anga akazviga kusvikiro remukadzi yada ndouka mweya waSamueri ashaya. Akati kuunotitambudzireko. Saka ndozvikuti vamunangarwa vakutambudza mweya wavaNdabaningisi Tole wakazvizorora kare vari kumakuva since 23 years vakavigwa. Saka zvinhu zvakafanana izvo zviri kutaurwa izvozvo musazviteerera kana kuzvitaura. Zvinhu zvinonyadzisa nyika kuti munhu wamakarasha kare zvakafanana nokuti murume wakaramba kare ukatariwa ukabuda pachena wozova nhasi uno wakuda kutsvaga benefit kubva kunzvimbo iyoyo wochitanga ndogadzira guva rake unopenda guva rake. Zvose hazvibatsiri. Nyika yose yakatarira zvinodzisa tsitsi. Nyika yeZimbabwe kutambura dai vakatora mari iyoyo vakapa vana veZimbabwe kuchipinge ukoko vavezve kuona zvavaita vairwira. Saka zvinotaura mai Holland izvo hazvibatsiri chinhu. Kuru zvinotaurwa kune vasingazivi kwete kune vanoona nevanoziva. Murume uya wakatambudzwa dzama ravaka pati yake semunhu wakatanga nemusangano, nokuti hatingabhlemi kuti vaMugabe ndio vakavarasha. Vese vakafanana, vanhu vamwe vaimba imwe, nokuti vamunangahwa navese vakanga varipo nengoti nhasi uno vaMugabe havasipo. Zvakada kufanana kuti pakazouya zvomutungamiriri obva atawanda kutanga kuremekedza vaMugabe unenyenjere yekuti nokuti. Ndosaka makaona vaMugabe vasina kuda kuenda kuhiro seka nokuti vane zvinhu zvakaita. Saka zvinhu zvose zvinhu hazvina maturo ezvo. Aiwa, tinotenda vamoyo, muve nezuva rakanaka. Thank you very much there to our caller. He's giving his view. He says that he's totally against what was going on in Chipinge over the weekend. He says, there are a lot of people that could have made the situation better earlier on because they were in the government. The current president was in the government at a time when he's saying when Mr. Reverend Tole was denied or not given a chance to become a hero. And also, Mrs. Holland, there are many people who fought the liberation of Zimbabwe but were not honored as heroes. What should be done by the government to address this issue? The last thing that was said in the speech, Reverend Gandia, which was supposed to be read in Koko, the last paragraph says, lastly, in the spirit that we have recognized the Reverend for his role in the struggle, Your Excellency, we implore that your Second Republic too recognize many others who sacrificed for our liberation, including from the region, Noel Mkono, Felix Santana Mpunga, John Mataure, just to mention a few, to complete the history of our Shimurenga too, and to provide the necessary foundation that will reunite our country and propel our youth to vigorously defend and preserve the legacy. That's our last paragraph. Kukunuya before, please, we should now use this opportunity to actually say what is on our heart. Tisa varirana,
We must listen to one another. Iowa, thank you very much there. Mrs. Holland is speaking to us all the way from Zimbabwe, and she was one of the people that actually attended the event over the weekend, and we have been waiting for Dr. Urayai Zembe and Amai Margaret Dongo, but our phone lines are really not going through. And also to those callers that gave us your numbers, we are trying to call you so we can hear your view on this issue. Mai Holland tombodzokera kwamuri kana muchikwanisa chindevele. I know kuti you speak Ndebele as well. Mongotipawo maonero enyu in Isindebele about the event over the weekend. Hayi, ngiyabonga. Lapha ngithi mina uli weekend besisechipinge sihambe siyi Reverend Ndabanini Sithole Foundation. Hayi, thina sahamba ngomoya wokuthi into yonke ilesikhathi sayo. Isikhathi esikhona kathesi esokuthi sokukhangelwa izilonda ezithwalwe ngabantu okweminyaka eminingi ezikhangelwa. Thina asikhangeli indawo eyodwa. Abantu beZimbabwe bathwele izilonda ilizwe lonke ezitshiyeneyo. Kufanele ukuthi nxa omunye esekhuluma silalelane, ngoba ekulalelani kwethu yikho-ke okuzaphuma sindawonye esithi sesibophe lokho esizahamba sisenza lokho. My Holland, if I can just take a caller quickly. Hello, caller Makadi. Tukutaura nani muri kupi? Taurai tinzwe muri kunzwa iri mudariro munoona sei? Whatever is the comment here, when I'm not around the Ramono, and the value moon, I want to and the change after a and they are the one the people, of which you are the first president where PTS. While not something recognized, actually, I'm not saying that I'm too busy with something you get trying to wakati kutinda kule kimenya gaga zawanda wani sole both are kimenya that issues like you to unde content issue Thank you so much, Mkoma Maitabasa Tinokutendai. Amai Holland, if you can just round off with your last word. You're hearing some of the callers are saying that they should address the Gukura Hundi issue first before venturing into conferring hero status to the former heroes. But give us in a few seconds your last word. Okay. When we were co-ministers of the Organ for National Healing, Reconciliation and Integration, we made 2 recommendations. In fact, 4, but these 2 have not been addressed. The first one was Zimbabwe has gone through many injuries in different periods of history, and that everybody an injury must actually be heard. Because Gukura Hundi was the latest one that happened. Unfortunately, Senator Holland, I have to cut you off. Time is not on our side. And that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests. We had Senator Sekai Holland, and of course you, the viewers and listeners at home. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night, Zimbabwe.